День всем добрый. Решил немножко это позаписывать, попереводить сейчас интересные видосы с YouTube потянуть и обсудить именно вот эти вот тренды, которые сейчас идут в сфере развития вот этих вот лечения травм центральной нервной системы, в сфере развития робототехники, да, в сфере развития нейросетевых технологий и в сфере развития непосредственно лечения ДЦП, да, тоже. Очень много это на самом деле очень большая, очень интересная, обширная тема. Вот, и в Рунете на эту тему вообще ничего не найдешь, как по факту. Я сколько не смотрел, сколько не искал. Там фактически ничего нет, никто ничего не делает. У нас все это стоит, вся наша наука. Никаких исследований нет в России, никаких работ нет технических, ничем не занимаются. Я не понимаю, что там все говорят, там какой-то Сколково, да, там что-то где-то строит, как-то что-то делает. Я этого ничего не вижу, и по мне этого ничего нет вообще. Вся эта наша российская наука, она мертва уже лет 30 вот, с 90-х годов, и никто ничего сюда не вкладывает. Ладно, давайте посмотрим что-нибудь с YouTube интересное. Я буду переводить немножко, вот, чтобы тоже было интересно вам. И на заднем фоне будем просто немножко в танчики поигрывать, чтобы времени много лишнего не тратить, как бы, немножко, да, развлечения и немножко интересных вещей обсудить. Вот он представляет, в общем, там профессора Lecция Joel W Burdick. И тема разговора Recovery of Function in Major Spinal Cord Injury. То есть это как восстановление двигательных функций, или функций после тяжелых нейронных травм, тяжелых спинальных травм. One of them is in, actually, I didn't know this, chemistry, and the other is in mechanical engineering. Afterwards, he got his master's and PhDs from Stanford University in mechanical engineering, and then started as a professor at Caltech in 1988. As his bio lists, he has all sorts of best paper nominations, all sorts. Вот он говорит о том, что он там где-то, закончил вот это вот образование, получил, и занимается именно what is today's version of the career award back in the early days when few people got that award. That's a polite way to say that was an accomplishment and insult the award at the same time. Also the Young Investigator Award and the Feynman Award as well. He also has graduated a large group of very, very successful students. Вот профессор, он говорит о том, что он также преподает, да, там. There's a few exceptions. Вот, и он говорит, что он помог реализоваться очень большому количеству очень-очень успешных студентов, и вот все стали ржать, что, мол, за исключением, да, там, небольшой группы. The thing to say about Joel is I remember, the one funny story, well, it's actually a few, but the one that stands out in my mind, well, too many stand out in my mind, the one I feel like saying now is, I remember in my fourth year, at the beginning of my fourth year, Joel got an ONR award. I think maybe it was the ONR Young Investigator Award. And I went up to him and congratulated him about getting this award, and he smiled and pat me on the shoulder and said, "Don't worry, you're funded for the next 3 years." And 3 more. So with that, I give you Joel. Great, thanks, Howard. И вот этот профессор, который сейчас будет лекцию читать относительно того, что он там делает. Для лечения спинальных травм и с
с какой стороны он именно пытается подцепиться к ним. Thanks for everyone coming. So I am an old robot guy. I've been building robots longer than most of you in the audience been alive, except for Matt, of course. But about 15 years ago, I started working with neurobiologists. And 12 years ago, I started working in particular on spinal cord injury. So half my group works on spinal cord injury. It's something I don't report on in the robotics community. So it's great that I have this opportunity to kind of share this work with you. It's very personal to me. I really love this. Ну вот он говорит о том, что он занимается робототехникой и что, ну, где-то 10 лет назад он познакомился с нейрофизиологом и стал интересоваться именно проблемой травмы спинного мозга. Project. And so the first message I want to get across is I'm the messenger for a big team. I'm going to show you a lot of stuff today that took a lot of people to do. So 12 years ago, I met this guy named Reggie Edgerton at UCLA who spent his whole life doing spinal cord injury. Then we worked together, and I'll show you some of our early work. We then brought in engineers, YC Tai at Caltech, a micromachinist. We started doing human work in Louisville, Kentucky, so all the research there in the early part of the talk has been led by Susan Harkema. And we have a fantastic collaborator from Russia named Yuri Gerasimenko, who heads... Вот, они вот представляют, он тех, с кем работает. И вот нейрофизиолог, да, там у него потом есть русский какой-то там, который непосредственно робототехникой занимается, или как он сказал. It's the Neuroscience Institute at the Pavlov Institute. And yes, that's the Pavlov. Да, вот в институте Павлова работает, в общем, и там он сказал имя и фамилию, я прослушал. Ну, будет интересно, остановите, послушайте повнимательнее. Actually runs Pavlov's laboratory. And so, again, this is a lot of other people's work. I've been involved in all the work here, but I didn't lead all the work. And so the first part of the talk, I'll talk about some general results from our program. Then I'll talk about a few technical details. And then I'll kind of talk about some blue sky stuff of where we're going. So many of you may not be intimately familiar with spinal cord injury, but you probably know the late Christopher Reeves, who was a real champion of spinal cord injury. I received some funding from his foundation. Вот, он сейчас говорит про Кристофера Рива, это человек, который, насколько я помню, Супермена играл, и который шейную травму получил и стал полностью парализованным. Вот, и этот Кристофер Рив, он фонд образовал людей, которые получили спинальные травмы, и через этот фонд вот этот вот ученый, он получает финансирование. Foundation. This actually is a false color X-ray of his neck, so he had what's called a C12 injury. Oh, that's not good. Sorry. That's my VPN to Caltech. And so one of the worst injuries that you can sort of imagine, and it's only because of both his fortitude and also his financial resources, he could actually live for a fairly long time. People with that injury don't typically live very long. So what you may not know then is that actually there's over 1 million people in the U.S. with some level of spinal cord injury. Now, вот, он говорит о том, что в Соединенных Штатах около 1 миллиона людей со спинальной травмой, то есть где-то в Соединенных Штатах 360, что ли, миллионов людей, чтобы не соврать, вот. И 1 миллион людей со спинальной травмой выходит. То есть где-то в России население в 2 раза меньше, что-то около 120 миллионов, что ли. Я точные цифры не помню на память. И то есть где-то 500 тысяч человек в России будут иметь спинальные травмы. Ну, при такой статистике. Some people with these injuries can function fairly well, but there's about 400,000 people with what we'll call a severe spinal cord injury. It's severe enough that they're constrained to wheelchairs. And there's about 11,000 to 12,000 new cases a year. And the particular injury that our team focuses on is the worst injury called the complete injury, which means below the level of the injury they've not. Вот, и он сейчас говорит о том, что, ну, те травмы, которые они заинтересованы, это, ну, полные разрывы спинного мозга, то есть это самые плохие типы травм, это самые ужасные с точки зрения именно структуры спинного мозга. Not been able to demonstrate any motor function whatsoever, typically no sensory function also. Now, the amazing thing that I didn't know until I started working with spinal cord patients is that if you ask them, and people have done these studies, what 5 things could you have back after your injury? Actually, walking typically is not top 5. And so the top things are things like bladder function, because spinal cord patients typically have to use a catheter that... Вот, сейчас он говорит о том, что когда он начал работать с спинальными, ну, с пациентами со спинальной травмой, он стал у них спрашивать, какие бы 5 функций они хотели бы вернуть. Вот, и самое интересное, он говорит, что ходьба в эти 5 первых функций, которые бы пациенты хотели вернуть, она вообще даже не входит. То есть большинство, например, людей хотят вернуть именно контроль над тазовыми функциями, то есть над мочеиспусканием, да, и,
ну, над контролем туалета, условно. Frequent infections, spinal cord patients die at a rate 11 times the general population from bladder complications. They have to spend 60 to 90 minutes a day managing their bowel compared to the average person extra time. They can't regulate their temperature, they have muscle bone loss, all kinds of things. And so in typical, over their lifetime, they have to spend at least $1 million to more than $4 million extra in healthcare costs compared to the average US sort of individual. So it's a very costly disease. And so some people were sort of smiling in the front, those of you in the back can't see, because the average age of a typical spinal cord injury is in the 20s and they're typically male, actually loss of sexual function is the top priority for most of these candidates. And so here you can kind of see a broad distribution of how people get spinal cord injury in the US and the age distribution. And the key thing, as I said, is that... Вот сейчас он показывает делениями того, как ну, вот эти люди, пациенты, получают спинальные травмы в Соединенных Штатах. То есть 14% это путем спорта они получают, а 14% это violence, ну, как бы, ну, драка, агрессия в какую-то ситуацию попал. 47% это люди, которые ну, травму получили вследствие motor crash vehicle, то есть это как, ну, ДТП было. Они спинальную травму из-за ДТП получили. И еще 20% они из-за падений спинальную травму получают. Typical patient will last for 30 or 40 years with their injury, so that's why they rack up lots of medical expenses. And so here's just a little list. The amazing thing is they'll have up to $1 million in the first year just to manage their life and to sort of get them stabilized, and then significant costs sort of after that. Now, I'm going to give you the engineering version of the neuroscience of spinal cord injury. It's very simplistic. I apologize to any of the specialists in the audience how crude this is. So as you know, when you go play tennis or do other kinds of things, you in effect have direct connections between your cortex and your individual muscles. Ну, сейчас он поверхностно рассказывает вот это, как работает спинной мозг. So obviously, after a major spinal cord injury, voluntary control is lost because there's a break between your cortex and the lower spinal cord. And ну, вот из-за спинальной травмы фактически происходит разрыв на уровне какого-то спинного мозга, и контроль над мышцами пропадает. In general, what many labs around the world are working on is what we think is the right strategy in the long term. And that is, how do you actually connect the brain back up to the lower spinal cord so you can reconnect the voluntary connections and allow the patients to recover all the function that they lost. And so people are working on, in the first few hours after the injury, how can you... Сейчас он говорит о том, что технически большинство лабораторий именно ищут подход, который будет очень эффективный, ну, не сейчас, а где-то лет через 50, и они пытаются просто соединить именно разорванный спинной мозг. You stabilize the spinal cord and use drugs to minimize the sort of amount of damage from the chemical cascades of inflammation. In the longer term, with a chronic injury, all kinds of tissue engineering approaches are being developed so that you can basically grow in one way or another tissue that you transplant into the injury area and then hope to sort of regrow connections to allow sort of recovery of function. Other people... Вот, он говорит о том, что, ну, как бы в долгосрочной перспективе при хронической вот этой спинальной травме сейчас именно пытаются каким-то образом, ну, отрастить назад спинной мозг, да, условно пересадить разорванный фрагмент спинного мозга, то, что отрастили. И используют именно клеточные, либо генетические, как-то пытаются технологии использовать и как-то это все собрать воедино. Are trying to trick the central nervous system to behave like the peripheral nervous system, which actually does regrow sort of neurons. And all these strategies we believe are the long-term strategies, but I'm not a young man anymore, and I'm not going to be alive when these things happen. And so we've been interested in something sort of nearer term, and that is because right now, for the particular complete injuries that we're most interested in, the current sort of standard of care is to, after the injury, stabilize themselves, gives them physical therapy to try to slow down the decay in their muscles and bone loss and other things, give them drugs to manage all these side effects, and give them occupational therapy to, you know, deal with their new kind of diminished sort of capacity and go on with life as best as possible. So the concept of our team is based on an old idea that's been around in the literature for years. Вот, и сейчас он сказал о том, что по сути все вот эти вот подходы, которые пытаются сейчас использовать, они не будут работать еще лет 50, и он уже к тому времени не будет живой, когда фактически эти подходы хоть какие-то результаты принесут. Вот, поэтому он как бы иной approach выбрал, и сейчас вот он рассказывает, что он пытается сделать. Some of you may have seen this before, particularly in robotics. Many of you know about the concept of central pattern generator.
So the idea is in your lower spinal cord, you've got special circuitry that would actually help sort of generate rhythmic motions of your legs. So when you're doing simple things like walking on a flat floor and you're talking to your colleague, your brain is in fact actually not much involved in locomotion. There's actually special circuitry there which actually help coordinate the leg motions by taking information in from all of your sensory and muscles, all your surface and sensory muscles sensors, and using that to make decisions about how to regulate the muscles instant by instant. Ой, вот сейчас он говорит о том, что типа на уровне нижних мотонейронов существуют какие-то непонятные нейроны, да, которые осуществляют именно контроль с точки зрения сложных составных движений, которые именно с этих позиций способны без центральной нервной системы каким-то образом сложносоставные движения контролировать. Я, конечно, крайне не согласен с этим подходом, потому что, по сути дела, это не в том, что на уровне нижних мотонейронов вообще существует, ну, высокоразвитых, при наличии высокоразвитой центральной нервной системы какие-то конкретные паттерны движений, и такие заболевания, как ДЦП, это все доказывают. Когда фактически при поражениях головного мозга у пациента вообще не будет даже каких-то сложносоставных паттернов движений, будут лишь в лучшем случае какие-то изолированные функции. Вот, но тем не менее он говорит о том, что якобы там существует именно на уровне нижних мотонейронов, где-то там в бедрах, в ногах он показывает какие-то сложносоставные паттерны движений, которые можно типа якобы как-то вызывать, и за счет которых можно какие-то сложносоставные движения получать. Вот, и он именно этой концепции придерживается, и он пытается с этой концепцией каким-то образом развиться. Now, not everyone believes in the central pattern generator philosophy. Вот, и он говорит, это central pattern. Сейчас еще раз. Sort of capacity and go on with life as best as possible. So, the concept of our team is based on an old idea that's been around in the literature for years. And some of you may have seen this before, particularly in robotics. Many of you know about the concept of central pattern generator. Вот, концепт of central pattern generator. То есть, типа, на уровне нижних мотонейронов существуют контролеры сложносоставных функций движения. Вот что это значит, что является, по сути, абсурдным. Такие заболевания, как ДЦП, это доказывают. Но тем не менее, давайте послушаем до конца и обсудим. You've got special circuitry that would actually help sort of generate rhythmic motions of your legs. So when you're doing simple things like walking on a flat floor and you're talking to your colleague. Вот, и он говорит о том, что вот когда ты делаешь типа простые движения, как, ну, ходишь по полу, да, там, или, ну, и разговариваешь с своим коллегой, то типа этот Central Pattern Generator, он типа включается, и типа головной мозг не делает никакой работы. Но с этих позиций это все, ну, на самом деле, с позиции ДЦП, и когда ты применяешь мультидисциплинарный подход к этой всей проблеме, это все чушь собачья, на самом деле, вот этот вот Central Pattern Generator выходит, потому что технически при травмах АПДС, при травмах непосредственно головного мозга, у пациента не будет сложносоставных движений, он не сможет у тебя ходить по полу, и он не сможет у тебя равновесие держать. По причинам того, что у тебя у пациента сложносоставных функций, у него не будет их просто банально. Вот, и он именно относится к проблеме сложносоставных функций именно с той позиции, что он даже не понимает или даже не говорит о существовании ПДС, даже если понимает. И он не, ну, как бы делает скорее это все намеренно, по причине того, что, ну да, он просто ищет фонды. Но тем не менее, давайте дослушаем до конца. Your brain is, in fact, actually not much involved in locomotion. There's actually special circuitry there which actually help coordinate the leg motions by taking information in from all of your sensory and muscles, all your surface and sensory muscles sensors, and using that to make decisions about how to regulate the muscles instant by instant. Now, not everyone believes in the central pattern generator philosophy, so there's a beautiful word from the Russian literature that we like, translated is called automaticity. So the idea is not. Вот, и вот это вот слово, это из русского, да, они взяли. Ну, наверное, где-то в институте Павлова как-то это все исследование, и вот слово, которое называется Automaticity. Автоматизмы, двигательные автоматизмы, видимо, об этом идет речь. Not only for simple stepping, but certainly standing at a cocktail party. Similarly, your brain's not much involved in standing. You have specialized circuitry there, which takes information from the brain and actually coordinates the muscles in a very simple way. And so,
while we don't necessarily need the issue of a central pattern generator, you as robot engineers can then appreciate the spinal cord in many ways is a distributed control system. So a lot of the control is down here in the lower spinal cord. So our idea then is to go ahead and use that circuitry. And the reason is because after a major spinal cord. Вот, и он сейчас говорит о том, что если технически вот это ну, стель, который существует, вот это вот, которая осуществляет сложносоставной контроль, будучи находясь на уровне нижних мотонейронов, да, то при полных разрывах спинного мозга, эту стель, которую можно вызывать, эту нейронную цепь, и фактически давать возможность пациенту выполнять сложносоставные функции. Ну, если исходя из этой логики. Injury, so even though the brain connection is necessary to turn on the circuitry, and after an injury, the circuitry now can no longer be turned on by the brain, the circuitry doesn't decay. It actually lasts for decades. And so that's what we sort of take advantage of, and sort of the idea is to build, in effect, a machine-to-spine interface. So what we want to do then is to connect to the spinal cord and find out ways to modulate it below the injury. So we're not trying to connect the brain up, we're saying the spinal cord itself, and I'll convince you in a minute, has enough. Вот, и он говорит, что если, ну, вот этот автоматизм, эта теория автоматизма на уровне нижних мотонейронов верна, и что технически можно вызывать именно группы мотонейронов на нижних моторных дугах, да, условно, да, там, и получать каким-то образом сложносоставные движения из этого, то можно просто попробовать спинной мозг непосредственно на нижней точке разрыва застимулировать и найти те нейронные сети, которые непосредственно вызывают эти нейронные сети автоматизма, и восстановить у пациента постуральный контроль, то есть дать пациенту возможность стоять. Вот, и этим они занимаются. Onboard control that we can do simple things. So we're not trying to get these patients to win Dancing with the Stars. They're not going to do that, but hopefully we can get them to stand, as you'll see, and take a couple of simple steps, and this will allow them to improve the quality of their lives. So there's a three-part strategy. So this is the part, pay attention, you can go to sleep. The rest of the talk is details after this slide. So this is the strategy that we use. So the first and sort of sexy part of what we use was called epidural stimulation. So you may have heard the word epidural when it comes to child. Вот, и он говорит о том, что типа тот подход, который они используют, это эпидуральная стимуляция, эпидиару, это вот как непосредственно часть спинного мозга, дюра есть. Birth, so all around your dura, which is the thick sheath which surrounds your spinal cord and your brain, and outside of the dura and inside the vertebral wall, you have a space called the epidural space. Normally nature puts some fat in there, so when you bend over. Ну вот он сейчас объясняет, где они именно эту нейронную стимуляцию осуществляют, на каком уровне, что есть дюра и есть epidural space, ну, область, которая непосредственно, ну, имеет какую-то определенную жировую прослойку. You don't pinch your cord, but what we do then is we basically open up that epidural space and stuff electrodes in there. So there's different kinds of electrodes we use, and so sometimes what we do is we take a part of a vertebra off and we stick the electrode down in the space. Ну и вот они туда электроды вставляют в epidural space. Sometimes with really long electrodes, we take another vertebra off below the area that we want to kind of control and sort of pull the electrode down and then suture it in place on the cord. Now the reason we use epidural and not some other approach, so we could actually get much better control if we open up the dura and go right into the neural tissue, but that exposes the patients to central nervous system infection, which is a horrible thing that you don't want to contemplate. And so. Вот и сейчас он говорит о том, что по сути им приходится использовать epidural approach, именно вставлять электроды в дюру, по той причине, что если, ну, полностью открывать спинной мозг, то это приводит к инфекциям, что очень на самом деле опасно. While we would love to have better control, we're actually happy with the safer approach that we're taking. Now, the second thing is physical therapy. It's a very simple idea, but it's absolutely crucial to this technique. So let me use a really crude analogy. So the spinal cord grew up speaking Italian. It got injured, and now we shove this array in there that's shouting German at it. So somehow it's got to learn German. And the way that it does it is by just physical therapy. And so I'm an old robot guy, so what you see in the early days with the animals, we use robots to administer the therapy. There's nothing super special about robots. For the humans, we've used just traditional therapists, although we're now moving back to a robotic model. And the third part, which I won't talk about today, but it's kind of important to understand, is normally there are certain key, what are called monoamine neurotransmitters that are created in your brain and transported down your spinal cord. They're all the ones involved in psychiatric conditions, serotonin, dopamine, or epinephrine.
And so after a spinal cord injury, this transport process is blocked, and so the lower spinal cord is kind of frozen. And so Вот он говорит о том, что по сути, ну, головной мозг довольно активно различные нейротрансмиттеры производит, в том числе и нейротрансмиттеры, которые потом будут спускаться на, ну, на спинной мозг, и после того, как спинальная травма происходит, спинной мозг во многом из-за этого как бы блочится, уходит в сейф мод, да, не будут работать по причине того, что нейротрансмиттеры будут отсутствовать необходимые. what we do is throw drugs in there also to kind of help wake. Вот, и он говорит о том, что они просто накачивают пациента нейротрансмиттерами, ну, вот этими. Ну, нейротрансмиттеры это в прямом смысле это наркотические вещества в больших количествах, то есть, например, как тот же героин работает, он на дофамин влияет. Дофамин это нейротрансмиттер. Поэтому, ну, как бы торчки не могут слезть с героиновой зависимости, потому что технически головной мозг будет требовать нейротрансмиттеры. И это очень, ну, как бы сложный на самом деле химический процесс. То есть химическая зависимость возникает у головного мозга, если увеличивать дозу непосредственно нейротрансмиттеров, чем торчки занимаются. The spinal cord up again to allow then the other therapies to kind of do their job better. And so just on the next slide, I'm going to show you something. So this is one of the robots we first developed for doing sort of studies with mice and rats. And it's a very, very simple robot. And the key thing about it is that the linkages here, which drive the ankles, are so low in mass and so low in friction that even paralyzed animals can sort of move them. So this is ancient work. This is from 15 years ago when I first got into the business. And so we were working with Reggie Edgerton. We were interested in two of those three strategies. We hadn't figured out the epidural stimulation. This was just sort of drugs and robots. So we wanted to see could robot therapy, what was the best way to use robot therapy combined with drugs to actually recover sort of function. Ну вот он говорит о том, что он три подхода использует. Первый это химический, как бы. Второй это эпидуральная стимуляция. И третий это он роботов использует для обучения. Как бы, и вот он говорит о том, что он как бы вот в направлении этих трех подходов работает. Function after spinal cord injury. So these are mice where we completely transect their spinal cord. We actually put plastic between both halves, so we know there can be no regrowth. And so on the right here, this is an animal 1 week after its transection. Every day we give it a drug called quipazine, which is a serotonin agonist. Вот. Сейчас он показывает мышь, который, ну, якобы они полностью разрубили спинной мозг, и в первое время они давали ей драг, как он там, квинтазин сказал, что ли, который является антагонистом серотонина. Every day our little robot sort of trains it, and then once a week what we would do is actually sort of test it. And so here the robot is not driving the mouse is sort of Ну и вот, driving the robot. So after 1 week of recovery after the transection, you can see a little bit of motion, but not too much. About 4 weeks after. Ну вот он показывает непосредственно работы, что типа вот так вот это выглядит. You start to see some organized stepping kind of recover, and typically in mice and rats, what we see is after about 6 weeks. Так, нет, я fairly organized stepping. Я полностью разворачивать не буду, потому что канал забанит на YouTube. Как бы этого я не хочу. Сори, пацана. Ну вот, он говорит, типа, вот они вот разрезали на первой картинке у него полностью спинной мозг. Вот тут вот на второй картинке каким-то образом робот мышку обучил. Вот это вот она ножками начала каким-то образом дергать. И при этом они просто нейротрансмиттеры ей залили. Это мыши химический подход какой-то сделали. Вот, и что-то мне во все это не верится. Что-то мне вообще во все это не верится, если честно, потому что я понимаю, насколько на самом деле все это будет весело выглядеть в реальности. То есть они мышкой спинной мозг разрежут, у него спинной мозг зарубцуется и перестанет нейронные импульсы проводить. А вот и все, что будет. И у него связи с головным мозгом по причине рубца вообще не будет. Поэтому учи эту мышку ходить, не учи эту мышку ходить, разницы вообще никакой не будет. This is completely worthless because what happens is the mice you train to step don't stand, and the mice you train to stand can't step. And there's only a kind of a limited range of speeds on the treadmill that they can really kind of accommodate. So it showed us we were kind of on the right path, but we needed some way to actually better modulate the core to make it more adaptable to kind of the current situations. Ну, то есть, скорее всего, они просто не полностью разрезали спинной мозг, и какой-то функционал у мышки остался, и за счет этого функционала мышка каким-то образом
И путем нейрогенеза и переобучения, путем адаптации каким-то образом научилась лапами дергать. So this is where Yuri Gerasimenko Это скорее всего, что произошло, да. А то, что он там говорит, это он скорее всего просто фонды пытается получить. came in. So he's, again, a well-known Russian neuroscientist. And there's things you can do in Russia that you can't do here. So he had knowledge of a number of studies that hadn't been done in the US. And so we had technology, and so it was a great marriage. So now he actually spends more than half the year at UCLA. So, but some of the first studies, he showed us how to actually put just sort of two simple wires over the lumbosacral part where the spinal locomotor circuitry is. And then we use drugs every day, quipazine, plus sometimes some other drugs, and then also combine it with our little robot to sort of exercise it every day. So this is a rat. Ну вот. В общем, они взяли мышь, ну то есть им там в русском институте показали, каким образом можно электроды в мышь запихнуть в те области, где типа вот эти вот автоматизмы находятся нижних моторных нейронов. Они взяли робота, который рандомно хаотичные нейронные импульсы производит. Они взяли кучу препаратов, да, химии, нейротрансмиттеров, залили в мышку, и они именно стали ее стимулировать еще эпидуральным стимулятором. On a treadmill on the left right here, a couple weeks after its transection and these therapies every day, you'll notice the hind limbs are up because they're not paralyzed. We don't want them to interfere with the evaluation of locomotion, so it looks a little unnatural. But what you can see is just a few weeks after the injury, the animal can kind of recover stepping. So the key idea is we're not trying to simulate the muscles at an instant-by-instant basis to get the stepping. We're actually stimulating the spinal cord, which normally takes care of that stepping, to the level where it can actually. Ну вот, он говорит, они стимулируют типа спинной мозг именно, и за счет этого пытаются как на мышку учить ходить. Act close to like what a healthy spinal cord would act. What blew my mind when I first saw this was actually when you turn the treadmill backwards, the animal starts stepping backwards. So you can see actually a lot of that decision about how to do that is actually in the lower spinal cord, at least for rodents. Вот, и он говорит, и они вот как бы в одну сторону беговую дорожку включили, а потом во вторую сторону, и мышка назад стала идти. И на основании этого он предполагает, что типа у грызунов есть какие-то, функции автоматизма, и что не столько грызуны, не столько за счет головного мозга двигаются, а именно за счет именно вот этих вот функций автоматизма, которые у них находятся ниже, на уровне мотонейронов. Вот, в целом, я не берусь сказать за грызунов. То есть, возможно, действительно, уровни развития центральной нервной системы разные у нас у всех, то есть. И, возможно, действительно у грызунов там есть какие-то функции автоматизма, как бы в этом нет ничего такого. Вот, но это не значит, что у людей они есть, потому что мы совершенно другой организм, когда дело доходит до центральной нервной системы, мы гораздо более комплексные. То есть у нас центральная нервная система гораздо более сильно развита. All right. And then you can even turn the animal sideways, and it will step sideways just perfectly fine. With, again, the brain's been completely disconnected from the lower spinal cord. Okay, so I'm a real meat and potatoes engineer, how I can tell you that. So I'm like, hey, if 2 wires are good, dozens of wires got to be better, right? So we started working for a decade with a guy named Yu-Chang Tai at Caltech, who's a micromachine expert, to build microfabricated arrays. So this is kind of... Вот, и он говорит о том, что сейчас, если, пара электродов могло такие результаты, с парой электродов можно вот таких результатов достичь, то, возможно, нам просто нужно взять больше электродов, и вот он машину, короче, с кучей электродов построил, которые можно в спинной мозг ставить. The intermediate stage that we were a couple of years ago, we're working on some new array technology yet, which hasn't quite matured. These arrays are made with silicon microfabrication. We use a material called parylene, which is a biocompatible polymer. You lay that down, you deposit then platinum or tungsten or gold traces over it, and then 27 electrodes. We have a line of electrodes over every vertebral segment involved in locomotion, and then ones that Ну вот, сейчас он объясняет, что там are sort of left and куча, короче, электродов, и можно самые разнообразные вещи делать. right. And here's a blow-up of what the electrodes look like. They have this complex waffle pattern, so you minimize cell adhesion and charge injection and kind of a bunch of other properties. And so it took years to kind of get to there. But once you sort of do that, what you'll see here on the right is sort of the difference between simple wires and sort of more advanced electrodes.
So because we could actually stimulate many parts of the spinal cord now in better sort of ways, here what you see on the left is this is Uri's 2 wires, and we're stimulating the same spot over here with the electrode. We get better charge injection, so it works better. Now, you can also then preferentially turn on standing versus stepping. And then you can also do things like here, the animal, we can steer them left, we can steer them right. Ну вот это вообще вот он фигню показывает, на самом деле. Он говорит, что вот мы взяли там кучу электродов, и вот мы научили мышь стоять, ходить. Вот, это вообще, мне кажется, полная чушь, потому что у мыши не будет столь развит постуральный контроль, то есть мышь не умеет на задних ногах изначально ходить, и вот это вот, что они взяли мышку и подвесили, чтобы увидеть, что у нее там задние лапы работают, это все такой чушь, такая чушь. У нее потому что основной постуральный контроль висит вот на этом уровне. На уровне того, ну, куда они ее прицепили, она не столько на самом деле стоит даже на ногах, она тупо висит вот на этой конструкции, и ноги у нее просто дергаются. Ну вот и все. И нету там никакого контроля от ПДС, по идее, тогда. Нет пирамидальных путей, нет именно контроля со стороны позы у организма. Вот. А то, что они делают, они, по сути, скорее всего, несколько мышц дергают, и за счет этого мышц перемещаются. Ну, также дергают током на уровне спинного мозга. Ну, это, конечно, только мое мнение, но да, это мое мнение. You can speed them up, you can slow them down a little bit. And again, what I have to confirm or remind you is that the brain is completely disconnected from the spinal cord. So this is a complete machine-to-spine interface with no brain intervention whatsoever. Now, we still do animal work. But about 7 years ago, we convinced the FDA from those animal studies that we could go to humans. Now, that technology... Вот, сейчас самое интересное начинает, что они убедили FDA, что где-то 7 лет назад, что они, ну, готовы к экспериментам на людях. И их одобрили. I showed you for rats is not ready yet for humans. So we looked around and wanted to adapt an FDA-approved technology. So I didn't know this till I started working in this field. A number of companies make epidural electrode arrays, just like we want, that are used for back pain. So people whose pain is so severe that it can't be sort of fixed by drugs or surgeries. This is an array from Medtronic that we use. You'll see a better picture in a second. There's actually 16 individual electrodes. So you implant this in the epidural space. So in the surgery room, you take off a vertebra, you shove this in. This is actually a CT scan from our first patient I'll talk about in a second. I was actually in the surgery room when that actually happened. You then connect these electrodes to an implantable, what's called IPG. So this has a battery that you can recharge wirelessly and also has a wireless communication channel. So you can then sort of turn the electrode off and on and also configure it in different ways. So normally for the back pain application, they put the array where the pain is related, and then what they do is they stimulate the array in the following way. So for each electrode that's turned on, and that's one of the parameters you can decide, is which electrodes do I turn on, and that's something which is figured out adaptively by the clinicians with each patient. You send a series of pulses that are charge balanced, so that over one cycle, the amount of charge going in and out of the body is sort of fixed or constant or zero. And then what you can do is you can adjust the amplitude of these pulses and Ну the вот он frequency говорит, of the вот он сейчас и говорит о том, что по сути они вставляют электроды, и можно, ну, не один электроды стимулировать, да, там, а определенные комбинации электродов вызывать. pulse width, okay, for all the electrodes that are turned on. All right, so what we do is we then implant these over the epidural space, over the lumbosacral spinal cord here where locomotion is. For the pain application, you send about 1,000 pulses per second. When you work through the math, that actually what's called hyperpolarizes the neurons, so they're deadened, so they can't transmit pain. So we use a very low frequency, about 20 to 40 hertz, which actually excites those neurons. We want to awake that circuitry again and then modulate it in a way to enable stepping. All right. So our first patient was actually younger than many of you in the audience. His name was Rob Summers. He was a Ну и вот первый пациент у них это началайки. Вот сейчас он об этом говорит. premier athlete. He was a pitcher on the NCAA Division I national championship team. He was going to the majors when a car hit him, left him for dead. It was a hit-and-run accident. They actually never found the car driver. And so he had a severe crush injury. This is an MRI of his spinal cord in what's called the C6 through T2 area. This is about right here on the spinal cord. And so after he was injured, he had lost all control of his muscles below the level of injury, and actually even had partial loss of his hands, although he is an amazing guy and worked forever to get his hands back.
Ну вот, после того, как этот первый пациент получил травму, после того, как его сбили, он потерял контроль над ногами, у него еще частично руки тоже стали значительно хуже, ушли в парез. So he volunteered to be sort of the first implant. So what we wanted to check then is, what is the implant doing compared to an unimplanted person? So normally you would have a control. You have an unimplanted person and an implanted person. We actually use each patient as their own control. The way they do that is for almost a year before the surgery, you give them 80 sessions of what's called stand training. So therapists basically manually stand them up and move their legs and try to get them to learn how to stand again. And then 80 sessions of step therapy where we put them on a treadmill and move their legs. You'll see a video a little bit later. And then we sort of see where are they. So in his particular case, he recovered no function, even after that extensive training. So then we implant the array and we do exactly... Ну вот, они изначально как бы, пациенты предполагают пройти реабилитацию изначально, как бы дают 10 сессий именно постурального контроля с позиции именно встать надо было пациенту и каким-то образом держать позу, а потом еще, говорит, там еще, сколько там, еще 10 вроде было, еще 10, уроков будет непосредственно контроля движения, то есть учить будут ходить их на беговой дорожке у пациентов, которые получили спинальные травмы, да, а потом, после того, как это все пройдет, они будут вставлять этот эпидуральный стимулятор и то же самое делать. Вот. А в случае первого их пациента, после реабилитации вот этих вот 20 процедур, он вообще ничего не восстановил. The same 160 sessions afterwards, so then the hypothesis is that the difference must be from the array. So he was implanted, and a surprising thing was it takes about 2 weeks for the surgery to heal. So after checking out the arrays for a couple days, Susan Harkema, who again, let me emphasize, she's the head of the clinic in Louisville and organizes all this sort of human research there and runs it and conceptualizes it. She said, okay, Rob, let's see what you can do. And he stood up first day. It was, an amazing experience. So this is вот он сейчас лапшу вешает о том, что типа, чувак с полным разрывом, они включили эпидуральный стимулятор и сказали ему вот это, давай посмотрим, что ты можешь сделать, и он у них встал в первый же день. То есть вот до того, как у него не было эпидурального стимулятора, он типа не мог вставать, а тут оп, и встал. Окей, слушаем дальше. Him just a few days after his array was turned on, standing what's called a stand frame. And so as you can imagine, it's not great standing. I'll show you a video in a second. So they do need a little help with balancing because sometimes if they start to fall, they can kind of catch themselves. So he's a paraplegic, not a quad, so he can use his upper body to help stabilize himself. So this is about 4 months after his surgery. This is what a typical training session looks like. The array is not on all day long. So he'll wheel up in his wheelchair to the stand frame because he's paralyzed. They then turn the array on at a low level. He'll pop out of the wheelchair. This therapist is holding his knees because he would fall down if he didn't because he's paralyzed. And so this therapist here has the remote programmer, and what she's doing now is dialing up the voltage and the pattern. Ну вот он сейчас говорит о том, как вот это вот тренинг-сессион с эпидуральным стимулятором выглядит. О том, что типа вот так вот, подъезжает к standing frame, это как перевести-то даже не знаю. Колено-упору подъезжает к колено-упору, да, вот ему включает эпидуральный стимулятор, и он встает. And so as the voltage gets to the right level, each patient's a little bit different. Rob would like to do is either give a verbal or sometimes a little physical wiggle to indicate, okay, I'm ready to stand. And so this is what we call independent standing, that he doesn't need the aid of a therapist to sort of stand up. And Rob and actually all the other patients I'll talk about later could oftentimes, for short periods, actually stand without actually touching the stand frame as well. So it's not perfect, right? He's vibrating. But again, this was a person who, for 3 years... Ну вот это вот он стоит. То есть вот так вот он стоит. Показывает. Когда включает этот эпидуральный стимулятор. То есть такое чувство, что просто вот дергает нижние мышцы током. Вот это вот бедра. И он за счет них стоит. За счет того, что его током дергает. То есть речь даже не идет ни о каком восстановлении, как по мне. И о постуральном контроле тоже речь не идет, потому что они просто в рандомно мышцы бьют током и получается такой вот результат. Years actually hadn't moved a muscle voluntarily below the level sort of his injury. So what you see in all these diagrams around the video here are these sensors on here. Some are tracking his motion and some are actually picking up muscle activity.
So these are the main muscles for postural and locomotion control up here. Ну вот он говорит о том, что по сути они подключают к ногам сенсоры, и эти сенсоры они передают информацию о позе. И за счет этого они как-то пытаются собрать вот эту вот конструкцию, куда и где, какие импульсы посылать. And so what you see in the diagram is for each of these muscles, when the therapist has the voltage down low, that circuitry is not engaged or woken up. And as the voltage reaches a certain threshold level, all of a sudden the circuit says, hey, I'm at a cocktail party. And so it starts standing. And then if you get the voltage up too high, they just start vibrating. It's very uncomfortable, and you have to kind of dial it back. So that's a question. Yes. So I'm assuming he doesn't feel anything when he's standing. No, what happens is he says he feels something that is very hard to describe what the feeling is because it's not a normal physical feeling. Вот сейчас он еще спрашивает, а у вас пациент ничего не чувствует? Вот, и он ему отвечает, что да, действительно пациент что-то чувствует, но ему это очень сложно описать, потому что это какое-то крайне нестандартное чувство. But he does not have, so he was an Asia AB, which means he had no motor control. He actually had a Вот, и говорит о том, что он не чувствует боль, поэтому ничего страшного. little sensation in his big toes, which may have played a small role. Ну, то есть не чувствует боль не потому, что эпидуральный стимулятор боли не причиняет фактически, а сколько пациент сам по себе боль не чувствует, из-за полного разрыва спинного мозга. But they said they all say they can feel something, but they can't quite describe it to you. And then what you can show is, even if you ask them then to sort of shift left and right, what you see is the actual muscles responding like you would get with a left-right shift in a sort of healthy patient. So we're actually engaging and using these circuits. Can I just have a quick Yeah, question yeah. as well? So, can you tell us a little bit more about the process by which the clinician tunes each electrode? I'm going to spend a lot of time on that later. Okay, great. Yeah. So right now, up until this date, except for trials, and I'm going to tell you about the whole theory today. That's what I do work on. It was manual intuition, just trial and error, and that's a big issue that I'm going to spend a lot of time on today. Okay. So we thought this was great. What do we do next? So we just continue the therapy just to sort of see how things would go over time. And so a bunch of things happened that we never predicted. We just got lucky, all right? So we didn't plan this. So thing number one which happened is Rod... Ну вот он говорит, они делали терапию, и произошло некоторые вещи, довольно интересные вещи в позиции, им просто, мол, повезло, и сейчас вот о них рассказывает. Rob uses a catheter, and so after about 5 months, he started reporting recovery of bladder control. He started voiding his bladder. And so he never... Вот, и сейчас он говорит, что у пациента внезапно каким-то образом восстановился мочевой пузырь. То есть он каким-то образом смог мочевой пузырь самостоятельно опустошать после вот этой вот реабилитации, которую они не сделали через эпидуральный стимулятор. Fully recovered bladder control like you and I would have, but he actually no longer needs a catheter. So after about a year, he could pretty much drop catheter usage. His blood pressure became... Так, теперь давайте подумаем относительно того, почему пациенту может быть не нужен или нужен катетер. Каким образом осуществляется контроль непосредственно мочевого пузыря, если вам интересно? Сейчас немножко. По сути, контроль мочевого пузыря осуществляется через нижнюю моторную дугу у ребенка, да, то есть ребенок не контролирует мочевой пузырь, он у него рефлекторный, то есть он наполняется, происходит какое-то, ну вот этого чувства наполнения, да, мочевого пузыря, происходит чувство растяжения, и при достижении определенного чувства вот этого растяжения мочевого пузыря он сам автоматически опорожняется, то есть он работает за счет нижней моторной дуги. Вот, чуть позже, где-то годам 3-4, ребенок выстраивает нейронную сеть, которая контролирует все, ну, и весь этот процесс непосредственно через головной мозг, то есть дает контроль мочевого пузыря на уровне непосредственно сознания. Вот, когда же происходит травма спинного мозга, если речь идет о полном разрыве, то мочевой пузырь, он снова становится рефлекторным, то есть он снова перестраивается, и он из-за того, что теряет контроль с головным мозгом, он начинает работать через нижнюю моторную дугу, то есть он снова будет сам по себе опустошаться. Вот. Ну, то есть при достижении определенного уровня растяжения мочевого пузыря он сам по себе будет опустошаться, потому что контроль, по сути, с верхними элементами ПДС он был утерян, и, как следствие, мочевой пузырь станет рефлекторный снова. Вот, при же травмах, которые не включают в себя полный разрыв спинного мозга, и которые именно сохраняют определенный контроль над мочевым пузырем, вот это вот самое веселье и начинается, что технически
либо, ну, у пациента недержание возникает, да, вследствие того, что контроль над сфинктерами был утерян, и сфинктеры фактически, ну, не работают нормально, то есть возникает спастика, либо парез сфинктера, которые, ну, потому что часть сигнала искажается из головного мозга, и каким-то образом он либо постоянно расслаблен, да, сфинктер становится, и он не держит, либо же, наоборот, он очень напряженный сфинктер, соответственно, и сложно сходить, сложно расслабиться, сложно помочиться. Вот, то же самое с мочевым пузырем, потому что мочевой пузырь при мочеиспускании тоже он напрягается и сдавливает. Ну, то есть помогает непосредственно мочевой пузырь опорожнять, то есть в мочевом пузыре есть, ну, он покрыт слоем гладкой мышечной ткани, которая сокращается при мочеиспускании. Вот так вот. Вот, и если он говорит, что у пациента был полный разрыв спинного мозга, вопрос, зачем пациенту использовать катетер? Если технически он столкнется с той ситуацией, что у него мочевой пузырь станет рефлекторным. Вот в чем вопрос. То есть у пациента тогда не было полного разрыва спинного мозга, выходит. Либо же пациент получил непосредственно какую-то травму на уровне нижней моторной дуги, да, и какой-то спайк он получил в спинном мозге, которая, ну, каким-то странным симптомом привела. Вот. С другой же стороны, если у пациента был полный разрыв спинного мозга, то это, ну, только, ну, это нормально то, что у него мочевой пузырь станет рефлекторный. Это нормально то, что у него мочевой пузырь сам будет опустошаться раз в 4 часа. В этом тоже нет ничего такого. Вот, поэтому он тут что-то не договаривает, да. То есть, почему возникает ситуация с мочевым пузырем? То есть, у пациента, скорее всего, тогда не было полного разрыва спинного мозга. И он это обманывает. Ну, хитрит тут явно. Became regular. Many patients have something called autonomic dysreflexia, where the blood pressure ratchets up and down because the nervous system feels something and then sort of has a mistaken sort of reaction to that. He no longer went off all that medication. His bowel control sort of became much more regular. So what we didn't know, we sort of all of a sudden found out later, where actually the array sits over part of the parasympathetic and sympathetic nervous systems, which control bladder and bowel. So that may be part of it, and part of it's an exercise phenomenon. So the next thing that happened we never predicted, and this is a funny story, I'll tell you. So he's a very funny guy, and so he, once a month he has to be laid down like this. And Ну да, в общем, каким-то образом стимуляция произошла непосредственно мочевого пузыря. И он еще говорит о том, что у него bowel bladder control каким-то образом стал лучше, то есть у него еще, ну, контроль над кишечником тоже улучшился. Ну, это, да, и что, типа, он утверждает, что они каким-то образом на симпатическую и парасимпатическую систему повлияли. То есть, да. instrument just to check out the array and check him out, and it's really boring. So he talked to the therapist next to him one day and said, look, I'm going to play a joke on Susan Harcum here, the leader of the effort in Kentucky, and I'm just going to say, Susie, look, I can move my toe. And he moved his toe. And so Susie's like, oh shit, get the cameras rolling. And so unfortunately my audio is kind of goofed up today, so I'm going to repeat the audio that you hear. So now she's actually giving him verbal commands to move different body parts. Left toe up. So you'll see a small movement there. Not impressive. Вот, и он говорит, вот они вот внезапно нашли то, что он пальцем мог шевелить. Так вот, вопрос. Если у человека полный разрыв спинного мозга, каким образом он может voluntary movement делать? Ну, каким образом он может контролировать движение с позиции своего головного мозга, если у него полный разрыв спинного мозга? Если у него полного разрыва спинного мозга не было, почему они не сделали МРТ этому человеку и не показали то, что они там срубили у него этот рубец и то, что у него спинной мозг каким-то образом там вырос? Вот такой вот. Left leg up.
And so he can repeat this multiple times. And so the key thing which I want to show you over here is when the electrode is turned off, these are again muscle activity from all the postural muscles. He can not do any movement of the legs in synchrony with the verbal command, which is this black bar here. As soon as you turn the electrode array on, then actually sort of voluntary control is enabled again. And again, we're not stimulating specific muscles to make this happen. It's just a tonic stimulation which allows them to reconnect the brain to his lower legs. Вот, и он сейчас говорит о том, что, ну, пока у него не включены электроды, он ничего не может сделать, а потом, когда электроды включаешь, у него какие-то движения появляются. Вот, ну, скорее всего, они просто стимулируют, да, определенные области просто центральной нервной системы на уровне спинного мозга, и, ну, как бы, импульсы более слабые, которые, ну, пробиваются через головной мозг, они каким-то образом, ну, к слабым движениям в итоге приводят из-за того, что стимул, да, более яркий у нейрона. Ну, то есть он копит нейрон потенциал за счет нейростимуляции, которая ему дает непосредственно вот этот вот эпидуральный стимулятор. Он просто потенциал копит и усиливается. И уже, ну, с каким-то меньшим раздражением с головного мозга потом может нейронный импульс, этот вот стимул высвободить, да, то есть. I'm going to come back to how we think that happens in a few minutes after I talk about a few other things. So about this time, we recognize this. He was transitioning to step training anyway. So this is how classical step training is done with patients, even unstimulated patients. Here he's supported by a weight harness which partially supports his weight. So what you saw is he can move his legs, but he can't pick up his leg and stand on his own without some support. He'll fall over. But we can set the array, unfortunately, only so that he can then optimize the stimulation so we can do voluntary control of stepping on one side and the therapist has to do the other, and then we can kind of switch. It's a limitation in the technology we have right now. So this is about 8 months after his surgery. And so what you can see is he can make small voluntary steps on the right-hand side, but as I said, the therapist is working the left-hand side, but we can change the stimulation to actually alternate. So it's more of a limitation in the technology than a limitation in his spinal cord. Что-то, мне кажется, вообще фигня полная. Ну вот они якобы стимулируют и сейчас его, научат ходить. Но при этом, вот тут вот видно, например, когда они его, двигается, у него носок, например, на левой ноге, он жмется наверх, он жмется очень хорошо. Вопрос, каким образом он туда жмется, если у него полный разрыв на уровне спинного мозга. Потому что, поднятие носка это именно рефлекс верхних элементов ПДС, то есть это не нижний моторный рефлекс. То есть у них пациент, скорее всего, точно никогда в жизни не имел полного разрыва спинного мозга и да. Years ago now, so Rob continues to train and continues to recover better voluntary control. They do plateau, so the increases now are sort of relatively slow. And so one of the first things you might ask is, okay, is Rob special somehow? Can this be repeated? So 3 other patients have actually now completed the complete 2-year study in Louisville. There's actually 2 other patients just about to complete. And we've had great success in all of these things. So a funny thing is the patients are very competitive. So patient number 2, when he saw Rob do voluntary control, is like, I got to do this. Even though he tell him, like, don't do this. You're ruining our scientific controls. And like, yeah, screw it. I'm going to practice my voluntary control. So, ну и вот, и типа он говорит, второй patient у них пошел voluntary control делать учиться. He stood on the first контроль движения после эпидурального стимулятора. It took him about 4 weeks to recover voluntary control. So what we hypothesized from him is that it couldn't be that we're regrowing neurons to get the voluntary control. It actually somehow is native there that stimulation allows to do it. So patient number 3 saw patient number 2. Вот, он такую вот чушь говорит о том, что мол, у них полный разрыв спинного мозга, каким образом они voluntary control получили, да, непонятно, да, действительно. Вот. А каким образом voluntary control ты получишь, когда фактически у тебя у пациента полный разрыв спинного мозга идет? Что, эпидуральный стимулятор, что ли, будет этот voluntary control делать? Я не понимаю, что... Эпидуральный стимулятор, что ли, мозгами обладает, и он понимает, что ли, когда ты хочешь двигаться? Да нет, конечно. То есть у них у пациентов не было полного разрыва спинного мозга, вот и все.
he stood the first day and he got voluntary control in 4 days. So really we're not growing neurons in 4 days. And so patient number 4 actually took about a week to get him to stand well. But he actually recovered voluntary control on the first day in 4 hours. And so, that was his big success, is that he could do that sort of quickly. So let me just show you patient number 2. Patient number 2, this is about 4 months after his surgery. So he was a motorcycle rider, actually semi-professional, who flipped his bike. He was completely paralyzed, Asia A, before the level of his injury. And so, again, he can't stand up and do it, but down supine like this, he can do quite substantial voluntary control. He was one of our best standers, and he was a very funny guy. So he has the thrill-seeking gene. So even after he was paralyzed, he used to go duct tape himself to ATVs so he could continue to race. And so, I asked him one time, I was like, dude, aren't you worried about getting hurt? And he's like, dude, I'm already paralyzed. Вот, и сейчас еще одного пациента показывают, что типа он вот опять voluntary control восстановил, то есть контроль со стороны мозга. И при этом у этого пациента в выписке написано, что он Asia A, то есть у него полный разрыв спинного мозга идет. Вот, и он сейчас какие-то шутки говорит о том, что вот у нас вот этот вот чувак, который полностью парализован, он типа приматывает себя к мотоциклу, да, там, или чему сказал, он просто катается, и что он всем отвечает, что, мол, он уже парализован, какая ему нафиг разница. Here's another one funny thing. So what this plots right here is number of days after the array. Вот, и он говорит, что мы точно, мол, не отращиваем еще мотонейроны по причине того, что, типа, люди, которые, они ставят эпидуральный стимулятор, якобы восстанавливают, да, там, частичный voluntary control, вот этот вот, контроль со стороны головного мозга, это 4 дня, что является безумием. Was turned on. What's plotted here is in blue the total time of his therapy per day, in black is how much he was able to stand independently. Ну, на самом-то деле, то, что я думаю, это у них пациенты просто не с полным размером спинного мозга, и там не Asia A у них, да, условно, а просто какие-то контроли со стороны мышц остались, вот, и они вот этим вот эпидуральным стимулятором просто передают какие-то стимулы и раздражают нейрон. Вот и все. И этот раздраженный нейрон, он более ярко потом реагирует на импульс, который даже слабый, который, через пробитый спинной мозг поступает, и что и приводит к таким вот забавным высвобождению потенциала и к движению. То есть, по сути, нейрон, будет высвобождать потенциал уже при значительно меньшем раздражении, так вот выразиться. So within 1 month, he was actually able to stand continually for 16 minutes on his own. And then it went down. And you're like, why does it go down? This guy needed so much stimulation, he got bored and started falling asleep. So we actually had to move in video games and audio and music so he could stay awake while he was training. Okay, let me come back to this issue of why we think we see this recovery of voluntary motion. And so even in the worst spinal cord injuries, there's a little bit of remnant cord left. And so the philosophy that we have right now, and we're actually now working on an animal, one of my students is working on an animal model of this, is that little bit of cord, there's some signal getting down to the sort of automatic circuitry down. Ну вот он и говорит о том, что, скорее всего, они не столько новые нейроны отращивают, а именно то, что, скорее всего, у пациента просто не был полный разрыв спинного мозга. Ну тогда каким образом они, извините, мыши этот спинной мозг порезали? Что, и вы не понимаете, что ли, что вы полностью мыши спинной мозг разрезали, или вы изначально хитрите и не режете этот спинной мозг полностью? Down there and the other postural circuitry, but that circuitry, because of the chemical imbalance, has been sort of frozen, and so it can't act on the signal that's getting there. When we reawaken that surgery and modulate it properly, then that small signal can do things. So you see simple voluntary motion. So again, none of them have recovered full voluntary control. We never expect that, and each one recovers slightly different types of capability as well. Okay, so let me switch. I'm going to now focus and actually answer your question in quite detail today. Is some of the things that I work on as an engineer. So I was involved in all those human studies as well, but the particular things that I focus on are the engineering challenges of dealing with the complexity of these arrays. So we can now build arrays of arbitrary complexity. So the question is how to use them. So here's just some simple numbers. So this is, again, I apologize, it's a bad picture. It's a Medtronic array. There's 16 electrodes here.
And if you take the number of combinations of how you can turn the electrodes on and the number of voltages even in the range, which you know for patients and the frequencies, there's over 1 billion combinations that you can try. And so how do you sort of hand find that for sort of every patient? So the people in Louisville have gotten really good at sort of intuiting and using their knowledge about how to fine tune it for each patient. But the other thing we learned from every patient is actually there's not a unique pattern that works for each patient. So the voltage range was a factor of 70 between different patients, what gave them an optimal. Ну вот сейчас возвращаются к тому, каким образом они вот эти вот арray из электродов строят. То есть и вот он обсуждает, что можно там еще более точный арray построить, больше электродов создать, больше вольтаж подключить, какие-то нейронные сети сделать, которые будут обрабатывать, куда и где какой вольтаж посылать, чтобы какие-то движения у человека получались. Вот. Но если вы хотите сделать электроды, да, более точные, вы же тему-то автоматизма изначально привели сюда, вы как бы своей логики-то не следуете уже. Почему? Где автоматизм на уровне нижних мотонейронов? Покажите мне его. Вот. И у них его нету. То есть он говорит о том, что можно, ну, более точный арray построить и как-то с этой стороны развиваться. And the patterns were actually quite varied. There are several patterns that were good for all patients, but the best for each patient was actually quite different. So how do we find that in an automatic way? Then we have other long-term things again, we have limitations in psychology, so we're trying to raise the money to get better implantable technology for humans. It's really expensive. And then, how do we better design these arrays? Even if we can find the optimal stimulus for each array, can we do a better array? Also, can we make this less invasive? The surgery is actually not that bad, but there's a large cohort of the spinal population which can't really safely sustain this surgery. And so I'll talk about that at the end of the talk. That's some of the blue sky stuff we're doing. Okay, so how do we tackle these issues? So I'm an engineer, right? So I want a model. So I'm an engineer, I don't trust any model. And so we have sort of two parts of my group are actually working in each half. So the first part is modeling. So here we're starting with ideas which are very conventional. These are not new ideas, we're just applying them to this app. Ну вот сейчас он говорит бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вообще можно не переводить. So coming from the kind of cardiac pacemaker and other communities that actually simulate the process of stimulating neurons, what one can do is actually build, this is basically a circle cut out of the middle of a three-dimensional model of a rat. You can actually build three-dimensional models of the spinal cord, the gray matter, white matter, cerebral spinal fluid, epidural fat, dura. And then also you can lay in then different putative models of the electrodes that you want to sort of test out. And so then you find and look up in the literature or measure all the electrical properties, resistance, capacitance, inductance of all these different tissue types. So then you add these in the model. So you go back and then you, in effect, solve Maxwell's equations on this 3D geometry. The way you do it is you sort of mesh this up. We use a commercial product called ComSol. Many of you may be familiar with it. They actually have a pretty good electrostatics package. And so now, it turns out with spinal cord injury, there's some parts of Maxwell's equations you can turn off, like magnetics don't play an important role. So you get some simplification. But when you're done then, what you can do is actually come up with maps which tell you that, for example, in this array of the rat array that I showed you before, 27 electrodes, if we just chose this one as an anode and this one as a cathode, what would be the electric field distributions? And so you can then slice through different parts of the spinal cord and sort of see what the electric fields look like. That actually doesn't tell you a lot. The reason is because... Ой, опять последние 5 минут он бла-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 бла. Какие-то непонятные термины, какие-то непонятные, не знаю, что-то там тащит. Открой теорию, чувак, по спинному мозгу, открой теорию, прочитайте Азию, пойми, что проблема спинного мозга заключается не в том, что ты не можешь его дернуть током, а в том, что у него капец какая сложная комплексная структура, что там миллионы отдельно взятых нейросетей, которые при том, что ты будешь их дергать током, разные результаты будешь получать, двигательные и чувствительные. Вот, он об этом не говорит, он говорит о том, что давайте-ка построим там что-то еще другое, что будет там лучше дергать током, вот, и мы там что-то там где-то докажем вам. Whether or not an individual neuron in that area is stimulated depends upon the diameter of the neuron, its orientation with respect to field, and surprisingly the curvature of that neuron. Вот, сейчас он говорит о том, что технически можно, ну, также отдельно, каждый отдельно взятый нейрон там застимулирован, бла-бла-бла. Капец, да господи, один нейрон под 60 тысяч синапсов может создать. Как ты определишь, куда ты весь этот денешь, как ты это определишь? Какой смысл дергать током отдельно взятый нейрон вообще? Зачем?
Какой смысл? Там безумное количество связей. Then what you have to do is couple these electric fields to models of the biophysics of individual neurons, and then sort of come up with a kind of a potential which tells you how likely is that neuron sort of going to actually fire or not. So actually, after you study a putative neuron in different areas of the spinal cord, you can then produce these kind of heat maps, which tell you that for certain array combinations, which parts of the cord are likely to be inhibited here in blue or excited here in sort of orange. All right. So we use these models in a number of ways. It'll be clear a little bit later in the talk. So here's Scott's question. It is Scott, right? Steve, excuse me. I'm sorry. So actually, how do we find the stimuli? So this isn't put into complete clinical practice yet, but this is sort of where we are research-wise. So we thought for a long time and sort of said, well, let's formulate this selection of the particular electrode pattern as a problem in active learning. I'm not a machine learning theorist. All right, so we first started to look at it, and then we sort of convinced ourselves that the cycle should look something like this. So apply a stimulus to the rat. From a technical point of view, we have to... Ну вот, он сейчас обсуждает, каким образом, стимул к нейрону. Каким образом, найти этот нейрон, который, будет посылать сигнал, да, и каким образом выделить этот стимул. Вот, и как он будет эту проблему сейчас решать, он это обсуждает. To assume something about the rat's spinal cord, that its spinal cord lives in some function space. Then we actually take a measurement of actually how well the rat does, or the human in either case. That's actually a fairly subtle issue that I'll talk about a little bit later. And then the algorithm kind of decides, okay, should I continue with the same stimulus or should I actually apply a new stimulus right now? So we'll see in a second that we decided to formulate this as a class of machine learning problems called Bandit Problems. And so we were lucky after we started working this that actually Caltech hired Andreas Krauss, who got his PhD here at CMU in the machine learning group. And so with Andreas, we worked for a long time on this problem. So, but here's the analogy between spinal cords in Las Vegas. So those of you who know the bandit problem, it comes from the lingo that actually gambling in Vegas or going to the one arm. Вот, и он сейчас переводит все это как в проблему однорукого бандита, вот, в проблему игрового автомата. Ну, то есть аналогию делают какую-то интересную, что каким образом они будут вот этот вот стимул искать. The slot machines, which are one-arm bandits. So here's the slot machine problem that you have and why it's the same as the spinal cord tuning problem. So you walk into the gallery with a certain amount of coin. So we walk into the clinic, we have only so many hours with the patient, all right? And so what you want to do in Las Vegas is start to now plunk nickels into these sort of different machines. What you don't know ahead of time is actually what is the payoff distribution of each machine. So each machine we assume has a different mean payoff and may have a different distribution of payoff, but we don't know what they are. So now what you'd like to do is to figure out a strategy whereby, and it may be a feedback strategy, where as you learn more about different machines, you start to get more focused about where you put your nickels, so that over time, what you can do is maximize your total reward so you walk away with the most coin. So from the machine learning point of view, what you do is you minimize what's called the total regret. So that is, if you knew where the best arm was or the best electrode combination. So for us, each time we pull an arm in the slot machine, it's like choosing one particular pattern and one voltage and one frequency for our electrode array. Короче, какую-то непонятную аналогию выбрал. Вот это вот однорукого бандита. We just have billions of them to go through, so we have billions of slot machines to test. If we knew the optimum, then we actually measure what reward we got from a particular machine. That difference is what we call the regret. And so what you can prove, as you'll see in a couple of slides, that actually if you can prove that the regret decays in a certain way, you can then prove that actually you will converge to the jackpot eventually at some time. And so the key issue then is how fast can you get to the jackpot? So I'm going to maybe buzz through this a little bit so I stay on time. So now you can imagine what the bandit theory tells you is if I have a billion combinations, if I don't know anything about the relationship between the different slot machines, I'll eventually have to pull all billion. So you want to make some assumption about the fact that some machines are related to other machines. So in the spinal cord, it means if I stimulate in one area, you would expect similar stimulation should give similar responses. So we didn't know at the time what that correlation function was. But if now you can assume that actually the correlation between all of those arms is modeled as a Gaussian process, which is just a function space where there's a Gaussian distribution of functions, then you can essentially impose some smoothness on what you learn, and also it doesn't say what the structure is, but it says there is some structure there and we'll help you find it.
So kind of here's the kind of naive idea. I apologize to the machine learning people in the audience for how naive this is. So part of these bandit learning algorithms, you have to define something called a kernel, which basically says if I make a measurement at one location, so for example now, this is the analogy with trying to find the optimal electrode combination for the patient. Imagine you're on the ocean and you can't see the bottom of the ocean, but you want to measure the height of the ocean, come up with a map. And so if you drop this line here and take a measurement, if you're in soft sandy soil, you know that the measurement here, the amplitude or the height of the surface won't vary too much. But if you're in really rocky soil, so then you know that. Ну, не знаю, короче, сидит и думает, что аудитория 6-летние дети, которым можно впаривать все что угодно. Вот. И какой-то слот Bandit теории выдумал, где там он говорит о том, что надо, типа, ну, комбинации перещелкать из миллиарда и найти там, что и где находится. Потому что технически с какой-то степени вероятности, да, там, ну, одни и те же результаты будут у всех пациентов, но нейросетевой дарвинизм об этом на самом-то деле не так говорит. Нейросетевой дарвинизм об этом говорит о том, что центральная нервная система развивается нелинейно, и результаты, которые ты получишь у одного пациента, они не будут такими же у другого пациента, потому что нейронные сети нелинейные, и несмотря на то, что нейросетевые функции, они, ну, как бы, у большинства здоровых пациентов они одни и те же, это не значит, что они кодируются одинаково, это не значит, что они будут функционировать на уровне одних и тех же мотонейронов. The measurement you take there can't extend very far, okay? So you have to start off also with some hypothesis about how similar electrode combinations are related to each other. And so one of the reasons that people use the Gaussian process theory is there's actually some nice formulas then for actually updating what's called the mean function, and then some very nice formulas for updating the covariance function, which is the uncertainty in the function that you're learning. And I'm going through this quickly because I have a nice animation in a second. And then the key thing which we learned from Andreas is then how do you search this space? So we use an old idea called an upper confidence bound algorithm. And so what these algorithms do is they actually give you a cool way to trade off exploration, which is I want to learn new things about the array, versus exploitation. I want to give the patient good therapy by spending some of the time at high-performing stimuli. And so by choosing then a weighting factor which trades off between giving the patient good therapy versus learning more about the array, if you do this at the right timing, you can actually then sort of prove convergence of these algorithms. So here's how it works in practice. So imagine I have just a one-dimensional array, and so I'm trying to just learn the voltage distribution above this one-dimensional array. I don't know what it is, the voltage distribution of the optimal therapy for the patient. So in the beginning, I just assume I know nothing. Oh man, this is awful. There's gray on my screen that's just not showing up on here. There's uncertainty bands that you just can't see. I don't know why the projector is not doing it. So what happens then is, based on your model of uncertainty, what you can quickly do is find out there's regions of the chord that can't be good, and then over time what you do is you tend to focus on the sort of good regions of the chord, and so you can reasonably quickly actually converge to kind of optimal therapy for that patient. Okay, so the first thing we found out is we said, great, so we went over to UCLA and we started doing it, and they hated it. And the reason is because we apply the stimulus, we can measure how the rat does very quickly, but it takes us several minutes to compute a bunch of metrics that we can compute the reward with. And so the grad students and the postdocs and the mouse are just sitting there doing nothing. And so they said, and also when we went to the clinic, the same thing happened. They're like, you know, the patient's sitting there and you have these 10 therapists at $20 an hour sitting there doing nothing. And so they're like, well, ну вот он обсуждает о том, каким образом нейросетевую функцию, да, построить и обучить непосредственно, ну, нейронную сеть, да, искусственную, которую он создаст на базе алгоритма, да, вот это через array, вот эти вот электродов посылать электронные импульсы. Ну, то есть, по сути, типичная задача для нейронной сети, ничего такого. То есть это на базе алгоритмов можно все сделать, и вот он сейчас рассказывает о том, каким образом он будет все это реализовывать. Can we do the following thing? Can we actually now make up a batch process? So the idea now is the algorithm actually has to predict 5 choices to test. Then you test them, then it turns out at about 5, for both rats and humans, they need a break. And so while they're breaking, then you can do your crunching of all your data and then also the decision process to lead to the next stimuli. Ну вот, посылает просто разные стимулы на уровне вот этого вот array, и через нейронную сеть
искусственную, да, которую создаст на компьютере через алгоритмы, и он попробует обучить непосредственно машину и выполнять какие-то составные действия грызуна или человека. Вот, но на кой эффект тебе это все нужно, если ты изначально предполагаешь, что спинной мозг на уровне нижних мотонейронов имеет какие-то сложносоставные рефлексы, которые будут выполнять постуральный контроль? Ты мне вот это вот объясни, чувак. It's this CMU, got to do one theorem. And so what we were able to then prove is for a large class of functions that actually this learning algorithm with batches actually has sublinear regret. So what that means in practice is that over time, we will actually provably converge to the optimal. All right, as long as all the assumptions underlying the theory, which aren't that many assumptions, are sort of true. So it gives me confidence as an engineer when I go into the clinic, I know eventually I will find the right sort of optimum. Now, we did an interesting study with this approach. So what we decided to do was a double-blind study. So we actually then had the machine pick 5 stimuli, and then actually we had an experienced postdoc doing neurophysiology out of the room. So after the machine would give 5 stimuli to the rat, we would evaluate the rat how well they did the stimuli. The postdoc would come in the room, choose 5 stimuli, apply it to the rat, not knowing what the machine did, and then the machine would go next, not knowing what the human did. The reason we did that is actually over time, no matter what you do to the cord, the therapy will improve the cords. We had to find some way to match the machine and human at the same time. So that's why we interleave these experiments. And so what's plotted here for one particular rat, we name our rats affectionately. This is rat number 5. And in blue is actually how the human therapist did on what's called the average reward. So on every day, what was the average quality of the rat standing as measured by some muscle activity. And in green is the machine. So what we found is statistically significant that actually the machine provided on average better therapy than the human. What's plotted in this right here is what's called the maximum reward, which means up until this point, what was the best electrode combination that either the machine or the human, I'll get your question in a second, what was the best one that it got? And so what we see is that the machine and the human are about equally as good as jumping around and finding good stimuli, but that on average the machine does a little bit better. Yes? It almost looks like the initial we get the very first, in the beginning, the very first act. Possibly. That's a good question. So one of the things I will point out, and because you noticed it, this is right around day 23 after the surgery. So what happens in rats between days 21 and 23, they actually have a cord shock. And so you get actually some tricky phenomena here which are unrelated to the algorithm, or which are sort of biophysical. And so, it's a fair thing. What we've done is we've done this actually in 7 rats now. And so we've actually found this statistically significant improvement or increase or better than human in actually all 7 rats. So we're pretty confident about that. Okay, so great. So I went to Louisville and I said, all right, I got an algorithm. Let's go. And so it was like, okay, what reward signal, do you guys want to give me? And so now I hope none of the people in Louisville are listening. So they're clinicians and they're like, we can't give you a function that measures human standing. Standing is a very complicated phenomenon. There's no function that. Ну вот, и из-за того, что тебе надо обучить вот этот алгоритм нейросетевой каким-то образом, обрабатывать, да, вот эти вот сигналы, то есть должна быть, какой-то результат, к которому он должен стремиться условно. Он и говорит, что они когда начали на людях тесты вот эти вот нейросетевого алгоритма делать, то они стали спрашивать реабилитологов, что, мол, каким образом мы можем взять что-то за идеал, каким образом мы можем найти вот эту вот функцию состояния в человеческом теле. Им реабилитологи стали отвечать, что мы не можем тебе дать такую функцию, потому что сам процесс стояния это очень комплексный процесс, что, в общем-то, ему уже, наверное, многие сказали. Вот. И он сейчас вот эту вот проблему рассказывает, как решает. And I'm like, what am I going to do, right? I just spent 3 years working on machine learning that needs a function to kind of do this. So because we'd used muscle activity in rats, they said, well, why don't we just try muscle activity in humans? And so they said, okay. So they gave us a philosophy about how we should process the EMG to pull out information metrics which they believe were correlated with good standing. And we tried it on a patient, and they hated us because it just didn't work. So I thought, listen, we're using the same code as a rat, so I know it's not the code. So then we did the following thing. So we said, all right,
let's actually now take the theory that we got from the therapist and actually now have the patient actually score how well they thought they did based on the metric that actually the patients give us, and it was exactly inversely opposite what the therapist thought. Вот, и они сделали метрику, короче, относительно того, как будет пациент думать, ну, при стимуле, там, как они хорошо выполнили и сделали что-то. Вот, и он говорит о том, что эта метрика, которую им дает пациент, она полностью противоположна той метрике, ну, которая, ну, оценки, которые давали реабилитологи. То есть, если пациент думает, что он действие сделал плохо, то реабилитолог, как ни странно, будет думать, что пациент действие сделал хорошо, и наоборот. And so the things they thought would be the worst, actually the patient felt the best at, and vice versa. So like, oh crap, now what do we do? So we said, okay, what if we can actually just get the therapist to score something? Just give a 1 to 10 score. The theory would allow us to do that. And they said, yeah, sure, we can come up with a scoring system, and we did. It's a very good one. But the problem is that actually it wasn't repeatable across therapists. Each therapist would come up with a different score. And so we said, all right, but at least what we found is the relative scoring was actually conserved across things. So if this patient thought one was 2 better than another one, the other therapist thought it was 2 or 2.5 better. There was some noise. So the grad student who was starting on the project now, I said, okay, Yi-sung, you're screwed. All right, so you don't have a function, the therapist can't agree, and it's not repeatable. All right, give me a learning theory that'll work on that. Ну вот он говорит о том, что он не может просто отследить вот эту вот нейростимул функцию и создать алгоритм машинного обучения, потому что сама по себе вот эта вот система оценки, ну, то, к чему они должны стремиться, оно непонятно. То есть тераписты не сходятся во мнении, ну, того, каким образом вот этот вот пациент у них хорошо или плохо упражнение сделал. Ну и пациент, соответственно, тоже не сходится во мнении с терапевтами. And so fortunately he found this really interesting work by Yi-sung Yu, who got his PhD at Cornell, and then postdoc here in the machine learning group at CMU. So we started using his work, and I wasn't involved, and as we started using work, all of a sudden Caltech hired him, and so it was great. So I now collaborate with Yi-sung Yu. So in his thesis, he developed something called a dueling bandit. So in a regular bandit, right, you pull the arm and you actually get a measurement of reward. It might be noisy. In a dueling bandit, what happens is you pull 2 arms. You actually don't know the absolute magnitude of either arm, but what you do know is whether one arm gives you more reward than another. So it's just like going to an optometrist. Right? Those who have glasses know, right? The optometrist says, you know, is this lens better or is this lens better? So basically that's the learning signal we have to work with. Is one better than the other? Ну вот сейчас он объясняет, каким образом они вот этот learning сигнал настроили, что технически они не столько сравнивали с идеалом, да, сколько они сравнивали один сигнал со вторым сигналом, и относительно этого, ну, лучше ли был первый сигнал или лучше был бы второй сигнал, они строили свою вот эту вот learning модель, обучающую модель нейронной сети, которая, ну, соответственно, будет дергать этими арреями проводов, да, которые будут находиться у пациента в спинном мозге. And it's surprising you can actually develop a learning signal with that. As you might imagine, it's a very slow learning theory. So one of the things my student Yanan Sui sort of developed was what we call the dueling bandit with subgroup rank feedback. So the idea is we want to do batches anyway, and so every time you get a batch of measurements, that gives you a relative ranking, and what you can prove then is that actually gives you, in effect, d squared, if d is the batch size, over 2 learning measurements. And so he figured out how to speed up the algorithm so that he's able to prove then that actually the algorithm was sublinear in the number of trials and inverse proportional to the batch size. So the bigger number of batches is sort of faster that you learn, and kind of inversely proportional to kind of the precision of your measurements. So we can actually have noisy matches. So even if the patient and the therapist make a mistake as to sort of which lens is better or which stimuli is better, it's okay as long as it's not a bias, as long as it's a random mistake, we can actually handle it. So I won't go through the detail of this theory. The idea is a little bit different than Gaussian processes. What you do is you start with a big pool of arms, and then you start to throw out arms based on a statistical confidence measure, and over time you end up with sort of a good pool of arms. So we went back to Louisville, and it worked. It worked great. And so what this is 1 week with one particular subject called ATC. And so we could get about 12 trials a day with each subject before they got tired. So this is about 1 day. So what's scored here is the actual composite score of a number of different factors on standing as graded by clinicians. And then here is sort of time. And so you see the beginning, the machine doesn't know much about the patient, and so the performance goes kind of bobs up and down.
but you can see over time it keeps converging and converging. So in 1 week, we hit about 95% of the quality of standing that actually the clinicians would get in 3 or 4 months. So we know it works now. And Ну, я не знаю, в общем, они что-то там доказали. Он как quality of standing, он слово сказал, то есть качество состояния. Но каким образом качество состояния это вообще оценить, и я и понятия не имею. now, one thing which we don't know is how long it will converge. It's tough for us to get enough patient time. That time is really valuable and expensive. And so we're working now on sort of longer term studies. Another interesting thing that we sort of found out, and it's no surprise because the spinal cord has sort of fixed anatomy, each person's anatomy is fairly constant, is now this dueling bandit theory, again, is partly it's very slow because we don't have any structure between the arms. So we don't know if we do this stimulation, will another stimulation actually give us a similar result or not. And so Yanan did an interesting study. He sort of said, okay, let's take some of these computational tools that we have and do the following thing. Let's actually compute, here's the electric field density for a particular electrode combination. So in this combination, the reds are positive electrodes that we turned on in the array, the grays are negative electrodes, and the whites, the electrodes just weren't turned on, they were floating and free. Here's another combination, so here's electric field densities. Let's convolve them, okay? Just get a convolution, single scalar number, which says how similar are these two fields. Now let's check by doing the following thing. We found over the week the best combination of electrode patterns for this particular subject. We had 42, or actually no, almost 70 different other configurations. We convolved each one and came up with a correlation score. And then we plotted them on the scaled score of actually how well the patient did. And we got 93% correlation confidence. So which means is, and again, it's no surprise, we just sort of confirmed it, that these computational models, even though they can't absolutely tell you things about the spinal cord, they can actually tell you if one stimulation is going to be good, another one will be this much good to it. And so Yanan's been working. In fact, we just got a breakthrough last week. We now have all the learning theory done for this dueling bandits with correlation structure. And so we haven't tested it in the clinic yet, so that's kind of what we're working towards next. So one of the first things that was done, Yuri and Parag God and Reggie Edgerton led a study. So this is a purposely fuzzy study, picture over here because of medical privacy issues. This is a remarkable guy. He's an Irishman who was blind at 22, and then because of his blindness had a tragic fall and became paralyzed. And so he's actually a motivational speaker. He goes around the world giving speeches. So he was one of the first people to buy an exobiotic. Ну вот сейчас обсуждают именно опять-таки к экспериментам на людях перешли, вот там сейчас покажут ирландца, что ли. А вот слепого ирландца, который попал в акцидент, ну, в несчастный случай из-за того, что он был слеп и который получил травму спинного мозга. Вот этот вот ирландец, он одним из первых купил экзоскелет. Exoskeleton. So we didn't make this exoskeleton. This is commercial, completely off the shelf exoskeleton from Exo. But what was done then is applying a couple of electrodes to his back using this cool Russian stimulator. And so what I'll sort of point your eye out to here is these exos can work in two ways. So in one way, what you can do is have what's called a passive mode, which is the exo just moves the legs, whether the patient wants it or not. There's also what they call an active mode, you might call it an assisted mode, where the exo tries to measure how much force the body is sort of putting on the exo and tries to give just the least amount of actuation to complete the sort of step cycle. So what was tried with him is over several weeks is first walking him with... Вот он сейчас говорит о том, что тот экзоскелет, который этот человек использует, он типа работает в двух режимах, где полностью, ну, в первом режиме экзоскелет у пациента ноги двигает, и во втором именно он как просчитывает, ну, может ли пациент вообще ногами шевелить, и если он может шевелить, он будет меньше экзоскелет усилия прикладывать и давать пациенту ногами шевелить больше. No actually assistance, then walking him with the assistance, and then we put the electrode array on. So here's data where what we did is we had no stimulation and just driven his legs, no stimulation, having him try to drive the exoskeleton, then each of those same two conditions with different types of stimuli. What's plotted on here is sort of the integrated average of the muscle activity in a couple of key muscles. RF is rectus femoris, that's a quad muscle. Soleus is a calf muscle right here. And so what you'll notice is then when the stimulation is off, he can generate a little bit of muscle activity, but if he weren't in the frame, he couldn't actually move his muscles. He's actually motor complete.
But when all of a sudden you turn the stimulation on, then all of a sudden his muscles are actually generate a lot more force. And exo. Ну вот, сейчас он говорит о том, что технически, когда электрод не включен, у него мышцы значительно меньше силы производят, и вот он на графиках показывает. А когда он его включает, у него мышцы, наоборот, больше силы начинают производить, и ему легче становится двигаться. Actually gave us the keys to the kingdom so we could actually measure the joint angles and measure the amount of current going to each motor. And so without stimulation, this is the amount of current that the exo needed on the knee joint, because the rectus femoris is responsible for the knee, to actually move the exo through a complete gait cycle. When you turn the stimulator on and use the passive mode, all of a sudden cuts the current in half. And then when you turn the stimulator on and use assisted needed, he almost drives the exo himself. All right, not quite yet, right? He's not there. Maybe he'll never get there. But at least it's showing that this transcutaneous technology actually can do many things we saw with the implanted technology. I don't have a video of this. You have to just take my word for it. So last week I was in a really exciting session in the clinic in Santa Monica. We got our first patient standing, motor complete patient standing using just transcutaneous technology. So we don't even have to implant now to get people to stand. Ну да, в общем, короче, он как-то вызывает, типа, это раздражение у них, и лучше каким-то образом моторный контроль, типа, идет. Он сейчас и вот эту вот позицию продвигает. So one of the things I'll just end up with is I'm working then on computational models about how we can actually use this transcutaneous technology to sort of stimulate sort of different parts of the spinal cord. And so one of the sort of things we're working on is you build these models, and then what you can do is place different hypothetical combinations of electrodes and sort of see which parts of the spinal cord you can sort of stimulate. And then you can look at different effects, like basically a phased array effect. So you actually can't get phased array here, but there's something called charge injection, which allows you to get something like a phased array, so you can actually sweep stimuli up and down the cord in varying ways as a function of time. We haven't tried that on patients yet, but we think that sort of might be useful. And so this is something we're sort of pushing on very hard. So the final thing, I'm out of time, so I'll just briefly mention, and I won't bore you because this is fairly straightforward. So in the clinic in Louisville, this is how they do the stand training. And what we found is stand training is the most cost-effective way to help these patients. And so originally when our study was over at the end of the first year, our protocol with the government was we were supposed to take the arrays out. And so I was actually there in Louisville when they sort of say, hey, Rob, we gotta schedule your explant surgery. And his answer was, the hell you will. So what I had to do is actually quickly in my garage over Christmas build the first home stand frame out of PVC pipe from Home Depot. And so we've gone through a whole series of these stand frames now, and then have sort of instrumented them with Kinect sensors and force sensors, and we're also now starting to make them robotic. So we can tilt the patient and do other things. So the robotics is finally coming back in. And so our goal now then is to put these things in people's homes after training in the clinic, so we can then monitor them using the algorithms I talked about for electrode selection, so we can continually update their stimuli patterns over time so they don't have to come back in the clinic. So let me conclude there is I'm very excited about this work. I get to work with a big team. Again, let me stress, this is the work of a big team here, not all my work. And none of us think this is anything like a cure for spinal cord injury. It's just a therapy. But it seems to be now through almost 24 patients in different ways, consistently sort of working. And so we're excited about that. And so we do have a study that I didn't talk about today for quadriplegics also. So we've been actually implanting or also using transcutaneous over the cervical area and actually getting nice hand function recovery. And we're looking at stroke a little bit. I don't know squat about stroke, so we're just kind of looking from the outside. And so let me kind of conclude that, again, I have a big team I work with, some great students, and your tax dollars have helped me to kind of do this. Thank you. So questions? Yep. Yes? Вопрос сейчас ему задают. So in the first standing subject that you showed, it looked like there was some spasticity. Yeah, absolutely. So over time, that spasticity goes away. And so our third subject actually was quite spastic before the implantation, and actually the spasticity reduced quite a bit after his training. It almost went away. And there was actually, the following experiment happened because of my mistake. I was late in getting him his stand frame to go home with, and so he wasn't able to train at home for a while, and the spasticity came back. But soon Вот, он говорит о том, что, при стимуляции довольно забавный побочный эффект, который они получали, то что у пациентов ослабевала спастика. as he recovered training, it sort of went away again.
And so we're not the first, actually, people to mention. I forget I can give you the reference if you're interested in. There was a study earlier than us that actually used epidural stimulation for looking at spasticity in particular. So in many ways, what we've seen is we've kind of confirmed that earlier study. Yes, Arun? You treated this problem very much like a bandit problem. Yep. And it kind of is, but also the person is. Yes, it is. It's absolutely a bandit problem, Arun. But it's more than a bandit problem because the person's also learning in that. Yeah, no, you're absolutely right. It's more like a reinforcement learning. Yeah. And we've been staying away that. And so, but that's the next thing on our horizon. So there's two ways you can think about it. One is reinforcement. The other one you can think about as a bandit where the underlying function is not stationary. Because people's cords are plastic. Again, something I didn't talk about is the optimal array not only different for every patient, the optimal pattern, but actually changes over time. So one of the reasons we want an automated algorithm is to kind of keep up with the patient. So whether you think of it as reinforcement, non-stationary, there's lots of ways to think about it. You didn't see very much change over time? Oh, absolutely, you see change. Yeah, no, absolutely. So with the rats, you can actually see it fairly rapidly. With the humans, it's a little bit slower, but what happens then with the humans is they actually have to go back to the clinic and get their arrays tuned up. Yeah. Yes? Just to piggyback on that, you mentioned that you initially looked at subjective feedback from the user as part of your objective function and rejected it because it didn't match with the clinical evaluation. No, I think what it was is the clinical theory of what should be the important signal didn't match with the user. We trusted the user more than the clinicians. I see, so your final objective function does use user input. So actually, no, it does. At the moment, it only uses clinician input. I see. But it's something we've been thinking about. And again, I'm no machine learning expert. But in some sense, we're thinking about modeling this in a number of different ways. One is a problem where there's side information from the patient. Another one is that there's two oracles. But the problem we haven't figured out yet is, how much can we trust each oracle? We don't know how to build into the theory that we've got two now different uncertain oracles that may not agree. That would help a little bit with the translation to home therapy. Absolutely, yeah. Yeah, no, because one of the problems, and it's a great question, is even if we put these things in the home and get all this data, someone's got to evaluate this data. So that becomes then a rate-limiting bottleneck of providing therapy. And so the more we can incorporate the patient's input, the sort of less time we would need an experienced clinician or doctor to evaluate the data and make decisions. Because I'd imagine, just based on my other work, is that in the beginning there's no way the FDA is going to allow the patient to tune up their own way. It's always going to have to go through a doctor first. Yeah. Yes, question? Patients find it frustrating that they can't take the technology home? Well, so the patients which are implanted with the epidural, they do take this technology home. It's there all the time. And so what you can do is because this was built for pain first, and oftentimes with pain what happens as the patient is standing or sleeping or driving, they need a different combination of electrode patterns because the array shifts a little bit. So it was called a patient programmer. So we can send them home with up to 4 different patterns. But it can be frustrating for them because one is over time, their pattern shifts and they can't reprogram it. So they can only go home with what's fixed. And then the other one is they may have situations in their life where they may want more than 4, and that's just the limit at the moment. Ну, в общем, ничего интересного не говорит сейчас. Там какие-то вопросы ему стандартные задают, типа, что да как, и... Я не знаю, по мне так это все хокс. То есть он изначально пытается какие-то, идеи машинного, не машинного, автономных движений на уровне нижних моторнейронных продвинутых комплексных. Потом он говорит о том, что типа арray можно обучить, и они будут сигнал посылать в спинной мозг. Так, а зачем тебе арray обучать, если у тебя пациент будет стоять от того, что ты его током просто дернешь, и у тебя нижние моторнейроны в позу станут? Какой смысл в этом? Вот, то, что можно, арray создать, да, достаточно, точный, да, там достаточно мелкий, и сетку, условно, этих арреев кинуть в спинной мозг, чтобы, стандартные какие-то варианты стимуляции хоть получить. Это давно уже было известно, опять-таки. Проблема не в этом, проблема в том, что тебе нужно обучать, и вот он эту проблему говорит, о том, что он обучить не может нейросеть. Потому что нейросеть в человеческом теле слишком комплексная и нелинейная. Он даже сигналы не может выделить относительно того, что брать за основу этого обучения и к чему нейросеть вот эту вот, которую он будет, делать самостоятельно на компьютере, да, к чему ее стремиться, какие функции использовать для ее обучения, он даже этого определиться не может. Вот, довольно интересный вопрос на самом-то деле. Ну да.
По мне, так лекция ни о чем, и человек просто даже не понимает основ того, как движется наше тело. Он не способен именно с этих позиций определиться. То есть, безусловно, где-то в крысах или в неразвитых млекопитающих с небольшими объемами головного мозга, да, безусловно, какие-то нижние уровни автоматизма, да, осуществления своих составных функций, они будут. Вот, но когда дело дойдет до именно, комплексной нейросетевой развитой структуры человеческого тела, то там, скорее всего, их уже не будет, потому что все будут переданы через пирамидальные двигательные пути, через пирамидальную двигательную систему. Вот, но вопрос, тем не менее, довольно интересный. Да, и вот эти вот ареи в будущем, вероятно, все равно разовьются, и каким-то образом, да, действительно, пациент будет приходить, ему вот это вот арray из электродов будут ставить, да, достаточно комплексный и сложный, и он за счет этого аррея будет обучаться. Как бы это вполне вероятно, то есть будет какая-то human-made, создана условно нейросеть, да, на компьютере, не на компьютере, на машине, и эта нейросеть, она будет просто обучаться и помогать пациенту в восстановлении каких-то конкретных двигательных функций. Даже не восстановление, а в том, чтобы, более полноценно существовать, вот так вот выразиться. То есть какой-то стандартный набор функций будет, да, там, вот, и которые они будут использовать. Это тоже вполне вероятно, да. В общем-то, все, да. Подписывайтесь на канал, показывайте интересные ролики. Обязательно все посмотрим. То есть линкуйте там в комментариях интересные ролики, обязательно все посмотрим. На английском языке, соответственно, хотите на русском, я вообще без проблем переведу все. Вот, то, что мне нравится именно с английским языком, то, что по английскому языку очень много различной всякой литературы по нейронным травмам, и если есть желание, да, эту литературу изучать, если есть желание это видео смотреть, то вот этот вот multidisciplinary approach, да, как его говорят, мультидисциплинарный подход к решению проблем нейронных травм, он более-менее развит еще, когда дело до английского языка доходит. А на русский язык очень мало, на самом деле, качественной литературы переводят, и я даже не понимаю, каким образом можно, например, человеку что-то советовать, если ты читаешь какую-то стандартную классическую русскую литературу, не классическую, то есть, да, вот эти вот книги 2000-х годов, там, где там что-то тебе впаривают относительно того, каким образом наше тело работает, извините, чушь собачья. Вот, подписывайтесь на канал, и удачи вам, пацаны.